Hare Krishna, Prabhus and Matajis. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shvate Bhakti Vikasa Swami Nityanamane. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamane. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaresha Tarini. Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Hare Krishna. So welcome to our weekly Bhagavad Gita discussion. Okay, so let's continue. Can anyone remember what is the shloka we are in? Mataji. $12, right? I feel it's 12, Babu. Yes. Today is 12. Lobha pravirtirarambah karmanam ashamaspruha rajasyethani jayante vivarte baradashaba. Lobha pravirtirarambah karmanam ashamaspruha Rajasethani jayante vivardhe bharadashava. Lobha pravirtirarambha karmanam ashamaha spraha rajasi ithani jayante vivardhe bharadashava. Prabhu, you try. Can I try, Babu? Yes, please. Lobha pravarti aramba karmana samasvarha rajasi etani jayanti sabha. Thank you. Babu. Anyone else? Mataji? Yeah. Hare Krishna, sir. Hare Krishna. Lobha prakriti arambha karmana asmaspreha rajase etani jayante vivirde bharada sabha. Hare Krishna, sir. Thank you, Mataji. Lobha means what? Greed. So in Malay, what is greed in Malay? Tama. Another word for tama. Lobha. There is also a word. In Malay, there is a word lobha. So if you see Kamus Devan, you can know. It's a very archaic Malay. So lobha is actually Sanskrit. கேள்விப்பட்டதில்ல யாருமே கேள்விப்பட்டதில்லையா மலாயில லோப Prabhu, Prabhu, is there any tent near your place? Yeah. It's hearing, I mean, கேக்குதுங்க கொஞ்சம் audio clear இல்ல. Okay, now better? Yeah, now Yes, better? now better. Okay, yeah. So in Malay, greed means tama. Same time, if you look into the Kamos Devan, there's another word for tama. So who are actually very good in Malay? Another replacement word for tama is loba. LOBA. தெரியுங்களா
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மலாய் ஸ்கூல் மாதாஜி, அரசி மாதாஜி, யூ ஆர் ஃப்ரம் campus Basamlayu? Oh, yes, sir. Yeah, correct or not? Lober. Yes, yes, sir. Devan Basa Pustaka, Kamus Devan எடுத்தீங்கன்னா தமா தமா உடைய இன்னொரு வார்த்தை லோபா. ஸோ அது சம்ஸ்கிருத் வார்த்தை லோபா. லோபா மீன்ஸ் greed. பிரவர்த்தே பிரவர்த்தே activity. ஆரம்பः ஆரம்பः endeavor. Karmanam inactivities. Ashramaha uncontrollable. Spruha desire. Rajasi the mode of passion. Ethani all these jayante develop. Vivrade when there is an excess. Bharata Rishabha, O chief of the descendants of Bharata. Translation, O chief of Bharatas, when there is an increase in the mode of passion and when there is increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. So, on previous chapter, we have seen about mood of goodness, on how the all 9 dwaras will be illuminated by knowledge. In this chapter, we are looking at the characteristic, the quality of Raja Guna. So, Raja Gunathila வந்து என்னென்ன symptoms பார்த்தீங்கன்னா, what is the symptom? How many symptoms Krishna is giving you here? First, great attachment. Great attachment, fruitive activity, intense endeavor, uncontrollable desire, hankering. அஞ்சு கொடுக்குறாரு. லோப பிரவருத்தி, லோப பிரவருத்தி ஆரம்ப, கர்மாணம் அஷ்ரமஹ, ஸ்பிருஹா. சரிங்களா? So, all this there in Sanskrit. Greed. See, loba, greed, excessive endeavor, pravirti arambaha, karma is activity, yes. So, asamaha, spruha, so, yeah, all these are excess. Basically, that is why it is called, mode of passion, Raja Guna. Okay, can you understand the meaning of Raja Guna? Okay. So, Tamoguna means, so what is Tamoguna? How does Krishna describe Tamoguna? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, so you see, when the senses, because these 9 gates are referring to the senses. So when the senses are controlled, when the senses are illuminated by knowledge, so it is called Sattva Guna. When your senses are agitated, Rajoguna, great attachment, increased endeavor, uncontrollable desire, hankering. So let's read the purport. Please read the purport. Anyone, Prabhu? Harishna Prabhu, can you read the purport? Can Prabhu. Yeah, please read. One in the mode of passion is never satisfied with the position he has already acquired. He anchors to increase his position. If he wants to construct a residential house, he tries his best to have a palatial house, as if he would be able to reside in the house eternally. And he develops a great hankering for sense gratification. There is no end to sense gratification. He always wants to remain with his family and in his house and to continue the process of sense gratification. There is no cessation of this. All these symptoms should be understood as characteristic of the mode of passion. Yes. So, any questions? Arsi Mataji? No, sir. So, if there is no question, then I have to ask question. So, purport.
Prabhupada says, mode of passion means actually sexual desire. Mode of passion சொல்லும் போது the highest, the most relevant example we can give is the attraction between man and woman. So that what leads to marriage. So Prabhupada is telling here, residential house, ஒரு வீடு கட்டுறது, அந்த வீட்டிலே நான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது, அப்புறம் ஃபேமிலி கடைசி வரைக்கும் ஃபேமிலி கூட நம்ம இருக்கணும்னு நினைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணம்னு சொல்கிறாரு. அப்போ எப்படி மாதாஜி? ப்ராக்டிக்கலே இல்லையே. ஹரீஸ்வரன் வந்து படிப்பு முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும். அப்போ ஹரீஸ்வரன் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதா? So how Harishwaran? So you're not supposed to marry? Because if you are getting married and buy a house, you are Rajoguna. So how do we understand this? I am married and I am having a house. So na Rajogunathila, of course, we are always in the lowest of lowest Tamoguna. But our point here is, so the devotees are also like that, people are practicing Krishna consciousness, they are also buying house and having family. So are they in Tamo Guna, Rajo Guna? So this is the question, Arsi Mataji. What do you think? Yes, sir. What do you think? What is yes? Yeah. It is facts. I think everyone needs a family, a house. Yeah. But Krishna is telling all this Rajo Guna, too much attachment. So how can Krishna is suggesting something not practical? We have to go through all this until we come to that Sutta Sattva Guna. So can we get married or not? Can, because so வீடு வாங்கலாமா? வீடு கட்டலாமா? கட்டலாம் and use for Krishna consciousness. So how to understand this? Yes, so use for Krishna consciousness. How to use for Krishna consciousness? I just say, நான் Krishna conscious வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதான். Who going to know? No one knows, right? So what is this? What is happening here? So are we supposed to not get married, not produce children, not going to buy anything, not going to work? Are we going to be like that? No, we have to go through all this in life. Then only if want to come sannyasi, so they have to go through all this procedure. Not really. A man, not really, Mataji. A man can decide not to get married. A man. When we're speaking about a man, the man can decide not to marry. It's not an issue. So there are many men in India, they don't get married. They stay in temple, they become brahmachari, and then they took sannyas. So they dedicate their life for Krishna. They don't get married, actually. But I thought, sir, if you want to be sannyasa, you must get married. No. Not necessarily. I thought they have to go through marriage life, children, everything, then only can become a sannyasa, as far as I understand, sir. No, not necessary, Mataji. Oh, okay. Now I know. Not necessary. Right. Not necessary. Right. So marriage is not a compulsory for men. Okay. So now how do we understand these things? So now we can read and go, but later we don't know how to apply this in our life. So Harishwan Prabhu, what do you think? About what, Prabhu? Can you repeat the about mode of passion, getting married, buying property. So are we not allowed to do that? It is
yes and no question. Prabhu, I would say yes and no. Yes means one thing that Prabhupada says is like you get or buy something to the extent that it's enough for you to sustain your life and to sustain your Krishna consciousness. So if you buy a house, just a simple house, just to accommodate your daily activities and also your family, and then also helping you to practice Krishna consciousness. Because if you don't have a house, you would be on the streets and you would find very hard to carry on with your Krishna consciousness. So this house is going to help you with your daily activities, deity worship. You can have a deity in in the house, and also taking care of the family. And what is being prohibited here is buying something for sense gratification and not putting Krishna in the center. So whatever things that is done for sense gratification and putting Krishna out, not in the center, is what being prohibited, and it's under the mode of passion, Prabhu. That's what I understand from here. Thank you, Prabhu. So the key point is, so whatever which is meant for our sense gratification, that should be rejected. So that is the key. Even if you don't want to get married, but you are doing that for your own desire or pleasure or some other agenda, then that is actually sense gratification. Because how many people want to get married today, Mataji? No one wants to get married right now, isn't it? When you ask a man, I don't want to get married, I want to be single, I want to enjoy. I want to build a nice house, or I want to get money. I don't want to take responsibility, isn't it, Arasi Mataji? Yes, sir. அப்படித்தானே நினைப்பாங்க. யாராச்சும் வந்து எனக்கு கல்யாணம் வேணும்னு சொல்லுவாங்களா? சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இப்போ பையனுங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படித்தானே இருக்காங்க. Commitment வேணாமே. கமிட்மெண்ட் வேணான்னு இருக்காங்க. இப்போ மேனு மட்டும் இல்லை, ஒரு பொம்பளை பிள்ளைங்கள போய் கேளுங்க மாதாஜி. ஒரு பொம்பளை பிள்ளைங்கள கேட்டா என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க? அவங்களும் வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க, சம்பாதிக்க. ஸோ அவங்களும் வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க. கரெக்ட். Yes, sir. ஸோ இதுதான் வந்து ரஜோகுணம். இதுதான் வந்து என்ன மாதாஜி? ரஜோகுணம். ஞான் சொன்னீங்கன்னா they are doing something to satisfy their desire and pleasure. So they want to get married for their pleasure. They doesn't want to get married for their pleasure. They want to fulfill their desire. They want to buy a house to fulfill their desire. They are attached so much. So what is the problem with attachment? Is it wrong to be attached with family? Yes. Prabhupada is putting here. Right? He always wants to remain with his family. So is it a good thing or not good thing? Is it? Good thing. Then Prabhupada is telling you is Rajoguna. Why it is Rajoguna? Why it is excessive attachment? Why it is actually not conducive to spirituality? Because when you say Rajoguna, it is not conducive to spirituality. But that means all of this, because here is all the Vajrata basically. Yes. And the final target, target that we give to them. What do you think, Harishwaran Prabhu? Prabhu, from here he's saying that family is more important than Krishna. So that's what he's saying here. That's what I understand. Sorry? I mean, a person in the mode of passion saying that family is more important than Krishna because they give me pleasure and I enjoy my life that way. No, family is important because they give me shelter, they take care of me since small. What pleasure they give me? They are actually taking care of me and they provide me everything. So of course I have to be attached with family. Right? What is that pleasure? It is my duty, what? So are you going to leave your parents
Not really, Prabhu. But one thing here is like he sacrifices um here he sacrificed his Krishna consciousness for his family. Means he is not balancing both. I feel like that's an issue So here. balancing. So balancing. So balancing means what? 50% Krishna consciousness, 50% body consciousness. That is the meaning balancing. Right, when you say balance, the both side must be balanced. That is the meaning balance, isn't it? When you use the very word balance, that means 50% is Krishna consciousness and 50% I will do to some other non-Krishna consciousness. Not really, Prabhu. Maybe Mm, it's more of like what is required. mm, Yeah. Maybe mm, what is required is, yeah, you have a duty as a person to take care mm, of your family and mm, also try to cultivate them mm, to, if you are cultivate them. But here it's more of like, okay, he always wants to remain with his family and in his house. Means there is some sort of attachment, mm, and this attachment is towards material and not spiritual. mm, Because he is attached to the body, which is temporary, and mm, the house is temporary. mm. Okay. I So, just want to run it through so yes, Mataji, Joe what do you think? one more time சொல்லுங்க. before I So submit. is it from Raja Guna we have to practice Sattva Guna from there? Okay. So, I mean, what do you mean by practice Do Sattva you have Guna, any ideas Rajaguna to who practice can we Sattva go? Guna? We must from Rajaguna we have to Thanks. practice Sattva Guna to Sutta Sattva Guna. Yeah. So how do we practice that? You're giving me very bombastic terms, Mataji. So, I'm going to, and how I going to understand how do I practice Sattva Guna? You see? Yeah. So how people are going to understand? So what are you trying to say? So what the point here? Anyone wants to give their input? Vaishnava Kripa Prabhu, Saras Mataji. Prabhu, Yeah, Solanga Prabhu. So what do you think? eh, Prabhupada says you remaining have to be family is attached. dead. Yeah, You Solanga have to Prabhu. be attached to your family, Mm, but a certain extent, and they must be favorable for your Krishna consciousness. mm, That means you must live like a grahastha and not like a grahamedi, Prabhu. mm. What is Graha Medi? Over attachment, Mm, everything too much, buying certain things that are not actually necessary, mm. and very attached to your wife and children. That is good thing, right? Very attached means good, But lam. too attached, if they are favorable, just take care of them, but don't be too attached. No, Prabhu. Okay. So the point here, very simple. The point here is, you must understand first what is the duty of a man. So when we say man, this is where you must understand the duty of the man. A man means, by definition, according to Shastra, a man means he must be trained in Krishna consciousness. He must be trained in the Vedic scriptures. He must be trained as a brahmacharya. So that is why, beginning from the 5 years old, the man, the son, any man, he is being given the education, the character building. He'll be joining the Gurukula. Excuse me. So Gurukula means what? Joining the, accepting a guru, going to the house of the guru and learn, serve, character building, what to do, what not to do, how to behave. The guru will teach. Just like recently the school have started. So we have seen all parents are sending their kids to school, isn't it? So, and some of the parents are sending their kids to kindergarten.
Correct, Mataji? Kindergarten, Taska. So the system is that they are sending somewhere. So according to Shastra, we should send them to the place where they can build their character. Character according to Shastra, they can build their, according to Shastra, என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய லட்சியம் என்ன, எப்படி வந்து நம்ம நடந்துக்கணும், என்ன மாதிரி the character building தான் ரொம்ப important. 5 years oldல வந்து the kids will see and learn. ஸோ அதனால தான் குருவுடைய சேவை, அந்த சேவையுடைய அந்த தன்மையை நம்ம கொடுக்கும்போது the disciple will serve the guru and the guru will teach. ஸோ அந்த சேவை இப்போ கிடையாது. நம்ம வந்து ஒரு டீச்சருக்கு வந்து சேவை செய்கிறது கிடையாது. டீச்சரும் வந்து அது என்னுடைய டிசைபிள்னு பார்க்கறது கிடையாது. எனக்கு காசு கொடுக்குறேன், நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். எங்கள் அம்மா நான் அனுப்புகிறாங்க, நான் அனுப்புகிறேன். அங்கே ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது. இதுதான் மெட்டீரியல் எஜுகேஷன். அதனால தான் நீங்கள் அமெரிக்கா, யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது, காலேஜ்லேயே பிஸ்டலோட சுட்டுறான் டீச்சரை. தெரியுமா உங்களுக்கு? நியூஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? when the teacher scolded him, the student shot. So this is the demonic civilization we have created. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? ஸோ இந்த ஒரு மேன்னா முதல்ல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ சாஸ்திர ஞானம் எடுத்துக்கணும், தெரிஞ்ச ஆளுக்கிட்ட இருந்து நீ போய் பழகணும், சேவை செய்யணும். அப்போ அதுதான் பிரம்மச்சாரியா. 5 வயசுலேருந்து 25 வயசு வரைக்கும், from 5 to 25 years, you must practice brahmacharya. So brahmacharya means there is no nonsense. There are no mixing with women. There are no free mixing. No free mixing. No free mixing. There is no. என்ன சொல்கிறது? So they have been trained how to cook, how to do the house chores, how to learn Shastra, how to study Shastra, who is God, what is the duty of Grahasta. Even they want to get married or not, they should know first what is the duty of Grahasta, married life. எல்லாம் அவங்க கற்றுக்குவாங்க. Then after they learn and graduate, they will become a capable person, qualified person. Then they will decide whether they want to accept a marriage life or not, the man. So if the man desired to have a marriage life, so then the man will get married. புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது? So the man means must know Shastra. You know why? Because the man is going to guide the wife. புரியுதுங்களா சொல்கிறது? The man is going to guide the wife. ஸோ இதுதான் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லுது. So if the man are not trained in Shastra, the man cannot guide the wife. The man doesn't know his duty, and the man also doesn't know what is the wife's duty. ஓகேங்களா? Can you follow me not? So this is a system. That is why we are having so many problems in society right now, because the men are problematic. The man doesn't know what to do. The man cannot guide the wife. The man cannot guide the family. புரியுதுங்களா? So when the men are becoming degraded, automatically what happened? When the men are degraded, automatically what happened? நீங்கள் சொல்லுங்க இப்போ. You see, Shastra, let's see the Shastra system. Shastra என்ன சொல்லுதுன்னா மாதாஜி, when the men are not qualified, everything is gone. Actually, Arjuna will tell that when the women are not there, everything is gone. Yeah, it is actually interconnected. I'll come to that. You see how when the men are not qualified, what happened? When the men are not qualified, I'll give you both way scenario. They cannot train the wife. So even though wife அவங்க குவாலிஃபையாக இருந்தாலும், அவங்க ட்ரெயின்டாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய தர்மத்தில், right? But sometimes when the women are also not trained, that is where the problem comes.
So the men are not trained, the women are not trained. So the problem comes. If we don't know, we're having a crisis, in a crisis. The crisis of நம்ம என்ன செய்யணும் இப்ப the goals are not synchronized, the goals are not same because Shastra is not center. ஸோ அப்போ இவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க, இவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை சொல்லுவாங்க, இவங்க என்ன பிடிக்குதோ அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் both don't know the dharma crisis, they don't know the duty crisis. ஸோ அப்போ the woman, so at one point they give up, they separate, they divorce, or they compensate. How they compensate? They will label each man as useless. So they will teach their daughter, you see, you don't trust men, you don't get married, don't depend on men. What do? You become like men. You go and work, you get money, you earn, you stand on your leg, don't depend on men. So now if you can do that, then why you need men? And even if you need man, the man will depend on you. You can control him. Or the man won't easily give away. He won't abuse you because you have the power, you have the independent. So now this is what happening right now. Yes or no? And after that, Yes, sir. So why these things are happening? Because when the men are not qualified. Well, we continue to discuss. Sorry, Prabhu, what are you speaking? You're speaking something? And then the No, Prabhu, just telling to myself what you have said. Yes. So I'm giving you one scenario now, right? It makes sense or not? So when the men are not qualified, can you see or not? The woman become not properly sheltered, not properly taken care. The woman is, sometimes there's a separation, divorce, and the children are being affected. And the whole society, what happened now? The children is what? No father. So what happened? The children also no education. The woman is not trained, no father, and the children will go whatever, they will go to the masala society. என்ன பிரச்சனை? சூரி, சிகரெட், ட்ரக், தண்ணி அடிக்கிறது, கிளப்பு போகிறது, ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா வீட்டில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ், அம்மா உண்டியாக வேலை செய்கிறாங்க, ஸ்ட்ரெஸ், அம்மா படிக்க சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ரெஸ், வீட்டில் வேறு ஒன்றும் இல்லை, அப்பா இல்லை. So the problem is, because why? The whole root problem is because man doesn't know the Vedic Dharma, knowledge. Okay, actually this comes both way. We cannot blame man 100%. So both way. Now you see what happened. When the woman doesn't know Dharma, also same problem. In fact, Arjuna was stressing on this actually in Bhagavad Gita. So when the woman don't know Dharma, what happened? So what is it? நான் சொன்னேன், remember? So what is the man? Another man, he must know Shastra, he must know Vedic scripture. Yes or no? Clear? You remember? So when I say man according to Shastra means enna theriyum Prabhu? Man means he must learn it in Shastra and must practice in Shastra. Krishna consciousness. Clear? This is a definition of man. If there is no man following this, they cannot attain perfection in any ashram. That is the whole problem here. I'm giving you the root cause. So now the woman. So now when I say for man, he must know Shastra. For woman, what is the duty of the woman? Arsi Mataji, according to Shastra, what do you think? What is the duty of the woman? To take care of the husband, the children, the household, everything, sir. Okay, yeah, fair enough. It's a very logical answer. Woman, I am married to take care na Mataji, the house, Families, family, husband. Okay, right. So in this way, Shastra is telling the man must give shelter to the wife, must give gold, clothes, shelter, food, everything must be provided. புரியுதுங்களா?
So the woman must be taken care like a princess, like a queen. This is the injunction of Shastra. இப்போ பணம் சம்பாதிக்க கொடுக்கறது, நல்லா பாருங்க, பணம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறது, காசு தேடி கொடுக்கறது, சாப்பாடு கொடுக்கறது, ஷெல்டர் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் யாருடைய கடமை சொல்லுங்க மாதாஜி? யாருடைய கடமை? Husband out. ஹஸ்பண்டோட கடமை. அக்ரி? Yes. அக்ரி. ஸோ அப்போ அந்த வைஃப் என்ன செய்கிறாங்க? அப்போ வைஃப் வந்து போய் சம்பாதிக்கணுமா? இல்ல. வைஃப் போயிட்டு வெளியே போய் கஷ்டப்படணுமா? இல்ல. வைஃப் வெளியே போயிட்டு அவங்க இப்படி வேலை செய்யணும், என்ன வேலை செய்யணும், என்ன சம்பாதிக்கணும், கஷ்டப்பட தேவையில்ல. 8 to 5 வேலை செய்ய தேவையில்ல. அவங்க படிக்கலாம், வைஃப் படிக்கலாம். So that is why Shastra says the knowledge will be given by the husband. Husband will teach everything. That is why the husband are trained in Gurukula. The husband are well versed in Shastra. So husband சொல்லுவாரு. That is why when the marriage means the wife is entering, the woman is entering a Gurukula. இதான் மேரேஜ். புரியுதுங்களா? மேரேஜ் என்னது? You are entering into the Gurukula. குருகுலன்னு என்ன மாதாஜி? இந்த ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்கு கைட் பண்ணணும். என்னதுல கைட் பண்ணணும்? ஜன்னா வரைக்கும். நம்ம நண்பர்கள் சொல்லுவாங்க, எங்க இருக்கு கைட் பண்ணோம்? சம்பாய் ஜன்னா, சுமோக பஹாகிய சம்பாய் ஜன்னா. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜன்னா மீன்ஸ் ஹெவன். ஸோ நம்ம மலாய்க்காரங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ பாயிண்ட் என்னன்னா, the husband must be able to guide you until you reach Goloka, until you go back to Godhead. So that is why the wife are giving in return service as a duty of serving husband, and in return the husband will give knowledge. புரியுதுங்களா? And this is a duty. பாருங்களேன், டியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், இதான் என்னுடைய டியூட்டி. பிகாஸ் த ஹஸ்பண்ட், அப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ சமைக்க, அப்போ கேன் த ஹஸ்பண்ட் குக் மாதாஜி? கேன் த ஹஸ்பண்ட் குக்? Can. But Yes, can. Shastra says can. Husband should cook. When the husband should cook, Shastra says there's a time when the wife are in a contamination period, when the women are menstruating, they are not supposed to do any work. They are not supposed to wake up and cook. They are not supposed to do any house chores. They have to just sit down and relax. And the husband will provide the food and cooking and do the house chores and serve the wife. This is in Shastra. புரியுதுங்களா மாதாஜி? So can you see, it's a very balanced system. So the husband also must know things. But the duty of the wife is also, when the wife is not, the wife is, அவங்க menstruate பண்ணலன்னா அவங்க டியூட்டி அவங்க செய்வாங்க. சரிங்களா? சமைக்கிறது, இது பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் வந்து சாஸ்திரம் சொல்லுது. அண்ட் அல்டிமேட்லி வாட் இஸ் த கோல்? கல்யாணம் பண்ணுறது வாட் இஸ் த கோல்? அதான் நம்ம வந்து முக்கியமான கேள்வி. இப்போ ஞான இப்போ ப்ரோப்பார் சொல்கிறாரு பாருங்களேன், அந்த என்டேச்மெண்ட், மேரேஜ், டிசையர் இஸ் ராஜோகுரன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம், இப்போ ராஜோகுருனா என்ன, உண்மையான கல்யாணம், கிருஷ்ணா கான்சியஸோட கல்யாணம் என்னன்னு. So when your marriage is based on Shastra and to please Krishna means that marriage is actually Krishna. Krishna says, I am that sex in சொல்றாரு, I am that sexual desire, I am that progeny. So அந்த மேரேஜ்ன்றது நான் தான்றாரு. ஸோ புரிந்துங்களா சொல்றது? அப்படின்னா when your goal is actually to produce a very brilliant, intelligent child which can propagate the message of Krishna consciousness, and you are marrying to fulfill the senses of Krishna, then this marriage is actually spiritual devotional service. It is actually bhakti. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is telling, this is actually devotional service. புரியுதுங்களா? No joke. So when we are getting married, அப்படின்னா என்ன மாதாஜி, என்ன செய்கிறோம்? When you are getting married for the pleasure of Krishna and to propagate Krishna consciousness child, and we are following the dharma accordingly, basically we are doing devotional service. Why devotional service? Why I say devotional service? Why Acharya says devotional service? Because
It is centered on Shastra, Guru, Sadhu, Shastra, and you are pleasing Krishna and you are doing your duties because Grahasas, when they are working. So when you are working, you see now, let me tell you why Grahasa is very important. Grahasa means what? Grahasta, the marriage life. When the proper qualified Grahasta நம்ம இருந்துச்சுன்னா சொசைட்டியில் என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா they can give the money to temple, Krishna consciousness preaching, book distribution, building a temple, donation. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணா நம்மளுடைய பகவானுடைய இந்த விஷயத்தில் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தான் ஆக்சுவலி த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெளியே போய் அவங்க தான் டொனேஷன் தேடுவாங்க, வெளியே போயிட்டு அவங்க தான் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க. கிராசஸ் செய்யணும். புரியுதுங்களா மாதாஜி? வைஃப் கேன் குக் வெரி நைஸ் போகா, ஆஃபர் டு த லார்ட், டிஸ்ட்ரிபியூட் டு த டிவோட்டீஸ், ஹவுசிங், preaching programs. And then what happened? You produce a very nice children and you train up the children, and the children will also do the same thing. So in this way you are bringing up a Vaishnava society, a powerful society, Vedic society. So this is bhakti, because அந்த ஒரு டிவோட்டி என்ன பண்றாங்க, அந்த ஒரு டிவோட்டி பிரபுபாட் மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ஒரு உலகத்தையே மாற்றலாம். ஒரு பிரபுபாட், ஒரு பக்தி சித்தன் சரஸ்வதி டாக்கூர், உலகமே மாறிச்சு. இந்தியாவில் மட்டும் இருந்த ஹரிநாமம் சங்கீர்த்தனம், இந்தியாவில் மட்டும் இருந்த இந்த வண்டர்ஃபுல் பகவத்கீதையோடைய இந்த மெசேஜ் உலகம் பூரா பரவிச்சு. வெள்ளைக்காரங்க நாம வச்சாங்க, வெள்ளைக்காரங்க ஷிகா போட்டாங்க, வெள்ளைக்காரங்க மனசனா மாறினாங்க, வைஷ்ணவரா மாறினாங்க, தீக்ஷை குருவா இருக்காங்க, இப்ப இனிஷியேஷன் பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? இது யாருனால நடந்துச்சு? ஒரே ஆளு. எஸ் or no? Yes or no? Yes, sir. So can you see the power of one Grahasta? ஒரு கிரஹாஸ்தானால தானே பிரபுபாட் வந்தாரு. Marriage is important or not important? Important. Yes. So we cannot reject marriage. But the point is, the marriage must be done according to the please Krishna. That is the marriage favorable to bhakti. So the Prabhupada is telling you, the marriage based on lust, based on self pleasure, the based on personal motivated desire is it won't last, and it is demonic. It will create more society problem, social problem. That is the one Prabhupada telling. புரியுதுங்களா? So when your sons and daughters are already in the level of demonic atheistic knowledge, and you're already getting old, and you're still attached to them, then you will go to hell also. So that's why Prabhupada say, don't so attached, because they are already demonic, they cannot guide you. So you save yourself, surrender to Krishna. This is the point. When the family are not in order, then attachment is problem. But the family are in Krishna consciousness, then there is nothing to be attachment, because every one of the family is attached to Krishna. So when you even attach to any of the family, they are devotees. So you will definitely go back to Krishna. So such attachment is welcomed. Because association of devotees, Prabhupada says you must serve the devotees. So if your father is a great devotee, you are attached to your father, he is a great Vaishnava, then that is a liberation for you. Make sense or not? Make sense or not, Mataji? Yes, sir. So what is the key factor here? The key factor is when things are done based on Shastra. Shastra. Exactly. Guru, Sadhu. Guru, Sadhu and Guru, Sadhu and Shastra. Remember this. Make sense, Pandandila Mataji? Yes, sir. Make sense or not? Yes, Harish? sir. Yes, Prabhu, makes sense. So now, Mataji, what is the problem? What is the problem? So the dharma of the woman is actually, so basically, let me repeat again.
What is the dharma of the man? Solunga Mataji, what is the dharma of the man? Must be surrendered to the wife. Dharma of the man, first he must know Shastra. Shastra, Muslim Shastra. Whether he want to get married or not is optional, as I told you, right? If he get married, he must follow dharma according to Shastra. So what is the dharma of man? He should know. To take care of the family. He should know Shastra. Shastra. Otherwise, he cannot take a family. So what is Yes. most important? He should know Shastra. Shastra means Bhagavad Gita. Yeah. Okay. This is very important. So what is the duty of the man, Harishanam Prabhu? He must know what? Shastra. Yeah, Shastra means? Vedic Shastra. scriptures. Shastra means scriptures, Vedic yes. scriptures. Bhagavad Gita. Especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The essence of all Vedic scripture. Makes sense or not? So, how about woman? Woman, she also should know the dharma. Man, they should know the dharma. And the woman must also learn the dharma. So, who will teach the woman? Parents. Husband. Parents also. Beginning small, யாரு? Parents. அம்மாதான மெத்தஜி ஹஸ்பண்ட் மணிக்கு யாருமா சொல்லி கொடுக்குறா? Parents. நல்லா யோசிங்க. அப்ப ஹஸ்பண்ட் கிட்ட டாக்டருக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு தெரியலனா நம்ம யாரை பார்க்கணும்? யாரை தேடணும்? புரியல சார். இப்ப the wife, if the wife doesn't know what to do, her duty as a wife, what is the root cause? Parents. Parents. Because parents doesn't teach the Doctor. The mother. the right Things. thing. Very important. So now the question comes, what is the right thing? To know Shastra. Yes, of course, a woman, they can learn Shastra. Generally, the woman should know, because the Shastra learning begin. Bhagavad Gita. The Shastra learning for woman begins from the husband. The husband will teach. Yeah, I just read a message. The message says, my notes is wrong. So, the woman will be trained in her duty on how to take care of the husband, how to prepare boga for Krishna, nice cookings, expert in doing the house chores. And all this training must be given. And first of all, the woman must be taught that your dharma is that you must get married. புரியுதுங்களா? Yes. What is the dharma of the woman? That she must get Married. எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இத சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க? மா, நீ நல்ல கல்யாணம் பண்ணி நல்ல ஒரு பக்தரை வந்து நீ கொண்டு வரணும். கல்யாணம்னா என்ன? நம்ம பகவானுக்காக திருப்திப்படுத்துறோம். பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்தணும்? நீ கல்யாணம் பண்ணும்போது ஒரு நபர் இருப்பாரு, அவர் தான் உன்னுடைய ஹஸ்பண்ட். அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து உனக்கு சாஸ்திர ஞானத்தை கொடுத்து உன்னை வந்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போவாரு. உன்னுடைய தர்மம் என்ன? பகவானுடைய சேவகனை சேவை செய்யறது. அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு சேவை செஞ்சா நீ பேக் டு காட் இட். இதுதான் சாஸ்திரோட சிஸ்டம். Makes sense, not Mataji? Yes, sir. Yeah, because women, they are very, very soft. They are very, very emotional. They are very, very, hankering for care, time. Correct or not? So, attention seeking, all these things are there. So, the woman, that's why the husband is there to take care of all these things and give her the right thing. Makes sense or not? So that is why a woman, she cannot get knowledge from outside. If she get from outside, Shastra says, she have the risk of getting abused, manipulated, influenced. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது மாதாஜி? Because the women are very, very fragile, very, very soft. Prabhupada says, women must be protected. When they are children, they must be protected by the parents. And when they are grown up, they must be protected by the husband. And when they are old, they also must be protected by the son or children's.
This is a general thing. You see, in all stage of life, in all phases of life, women are always being protected. Yes or no, Mataji? Yes, sir. Yeah. This is the Shastra's teaching. But இப்ப இந்த மாதிரி நடக்குதா? Horrible, sir. How many single mother, Mataji? How many divorce case, Mataji? Mm. Where got women being protected? Yes or no? So what is the problem? Man. Also woman. Both must together understand the dharma. In this way we can prevent problem. நான் சொல்றது ரைட்டா மாதாஜி? நான் அழகா பேலன்ஸாக தான் சொல்கிறேன். நான் வந்து பையஸாக சொல்லலை. இதுதான் நம்ம சொசைட்டி ப்ராப்ளம். இது நான் சொல்லலை, ப்ரோப்பர் சொல்கிறேன், சாஸ்திரம் சொல்கிறது. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ கேன் see there or not. Yes, sir. ஸோ இப்போ அப்போனா அந்த பெண்ணுடைய தர்மம் என்னதுன்னா, அண்ணா நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன், பெண்ணுடைய தர்மம் என்னது? To bring up a good family. ஏன் அப்போ அதில் அது செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? முதல் அது என்ன பண்ணணும்? Husband. கல்யாணம் பண்ணணும். ஏன் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னா, இப்போ ஒரு கவுண்டர் கொஸ்டின் வரலாம். சில பேர் வந்து கேட்பாங்க, பிரபு, we are not this body. Our whole purpose is to serve Krishna. So why you want to waste time in marriage? You see, that means they don't know Shastra. They never read Bhagavad Gita, they never read Srimad Bhagavatam, they never read Acharya's instructions. Okay? The woman get liberation, the woman get knowledge to the husband. So if get married, then only the knowledge will be transmitted. புரியுதுங்களா மாதாஜி? Yes, sir. Otherwise, how the knowledge is going to be transmitted? So that is why marriage is actually a dharma of the woman, because the husband will bring her to Goloka. Generally speaking, this is a system. அப்பனா நம்ம சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்றோம்னு சொன்னோம்னா, பகவத்கீதை ஃபாலோ பண்றோம்னு சொன்னோம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, இஸ்கான், பிரம்ம மத்துவ கௌடிய சம்பிரதாய ஃபாலோ பண்றோம்னு சொன்னோம்னா, நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு பொண்ணா இருந்தா முதல்ல என்ன பண்ணணும்? சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல பையனை எப்படி பார்க்கணும்னு தெரியணும். ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் 2 பேருக்கும் சொல்றேன், ஒரு மேன்னா என்னன்னு தெரியணும். முதல்ல எனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், இதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல டிவோட்டி, ஒரு மேன் எனக்கு தேவை, இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா மாதாஜி? ഞാൻ ഡിവോട്ടിன்னு சொல்றேன்னா, டிவோட்டி மீன்ஸ் they know Shastra, they know Krishna, they know Bhagavad Gita, so they can bring back the wife to the proper pathway. ஸோ அதனால தான் அந்த பெண்மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் அந்த ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் தான் ரொம்ப கொடுப்பாங்க. சமைக்கிறது, ஹவுஸ், அவங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க, பிள்ளையை பார்த்துக்கிறது. அப்போ அந்த நாலேஜ் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கொடுப்பாங்க. அஃப்கோர்ஸ் த வைஃப் கேன் நோ சாஸ்திரா, நோ ப்ராப்ளம். த வைஃப் கேன் ரீட் பகவத் கீதா, நோ ப்ராப்ளம், இஸ் குட். த பேரண்ட்ஸ் கேன் டீச். But ultimately, the official formal learning begins with husband. So, நான் என்ன சொல்கிறதுன்னு புரியுதுங்களா? பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம கல்யாணம் பண்ணணும்னு நம்ம பெண்மணிங்களுக்கு இந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுக்கணும், அது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். இதுதான் என்னுடைய நேச்சர்னு சொல்லணும். இது ஆக்சுவலி அவங்களுடைய நேச்சர். எந்த பெண்மணிகளும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது. அவங்க கல்யாணம் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் தேம். ஏன் சொல்லுங்கள்? அவங்களுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க, ஒண்டியாக இருப்பாங்க, எந்த துணையும் இருக்காது, அவங்க டிப்ரெஷன் ஆயிடுவாங்க, சுசைடல் தாட்ஸ் போயிடுவாங்க. சரிங்களா? நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் கிளினிக்கில். எத்தனையோ சிங்கிள் மாதர்ஸ் வந்து தே கோ டிப்ரெஷன். They have these suicidal thoughts. They are diagnosed with psychiatric problems. Single mothers. சாஸ்திரம் சொல்லிருச்சு. சிங்கிள் மாதர்ஸு, அப்புறம் நான் இண்டிபெண்ட், சில பேர் சொல்லுவாங்க இண்டிபெண்டாக இருக்கேன், ஐ எம் இண்டிபெண்ட் உமன்னு. இந்த இண்டிபெண்ட் உமனுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கும். யா மல்லாவான் ஃபித்ரா,
right? The nature, you go against nature. So independent women சொன்னீங்கன்னா they want to become, because they don't trust men. ஏன்னா நம்ம மேனே மட்டமானவனுங்க இப்போ. Yes or no? So they don't trust men. அது உண்மைதான். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, they compensate and they go to work, they get money, they buy everything. ஸோ அங்கே என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when they go outside and when they are not protected, what happen? Tell me. அங்கே தான் பிரச்சனை வருது. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பழக்கம் வரும். அப்போ அவங்க என்ன வைப்பாங்க, இட்ஸ் ஓகே டு கோ கேர்ள்ஸ் நைட்ஸ் அவுட், இட்ஸ் ஓகே ஃபார் லெட்ஸ் ஹேவ் சம் பார்ட்டி டைம் ஆன் ஃப்ரைடே நைட் டு ஹேவ் சம் கப்பல் ஆஃப் பியர்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த பீர் குடிக்கிற இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே பல பேர் பையனுங்க இருப்பானுங்க. ஸோ அப்போ அவங்க பீரில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், அவங்க ஒண்டியான யாரும் இல்லை அவங்களுக்கு, இண்டிபெண்டன்ட் உமன்ல. ஸோ அப்போ அந்த மேன் வந்து என்ன பண்ணுவான், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவான். சரிங்களா, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவான். ஸோ அப்போ என்ன ஆயிரும், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவானே, பிகாஸ் த உமன் நீட் சம் ஒன், ஸோ தே வில் ஃபால். ஸோ என்ன ஆகும், கல்யாணம் பண்ணலை ஆனால் தே ஃபால் ஃபார் அதர் மேன். அப்போ என்ன, ப்ரீ மேரேஜல் ப்ரெக்னென்சி, அது ஒரு ஆள்னா கூட பரவாயில்ல, 1 2, ஐ ஹாவ் அ பேஷண்ட், சாரி டு சே, ஐ ஹாவ் சீன் மெனி கேசஸ், the 4 fathers are there, 1 father, 2 father, 3 father, 4 father not married. அப்படின்னு இங்கே போகலாம், keep changing partner. புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறது? அப்புறம் என்ன சொல்கிறது கேட்டால், மேனே நம்ப முடியாது, மேன் இஸ் யூஸ்லெஸ். அப்போ ஆனால் நீ மேன் இஸ் யூஸ்லெஸ் சொல்லிட்டு why you going, because you need someone, you need man anyway. புரியுதுங்களா சொல்கிறது? அப்போ என்ன ஆகுது, because you need to channel your desire to somewhere. So what happened, you channel to someone where you met in TikTok, you met in WeChat, you met in Tinder, you'll fall for them. ஸோ அவன் வந்து உங்களை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு உங்களை விட்டுருவாங்க. ஸோ யூ ஸ்டில் பிகம் இண்டிபெண்டன்ட், பட் யூ ஹவ் பீன், எவ்ரிதிங் இஸ் கான். So you are very proud with your so-called independence, but everything is gone. See, you are supposed to become a mother, but now you have used your body just for the sense pleasure. No mother. Abortion. That's where comes abortion. That's where now the Americans, they are fighting. They want abortion. They want to legalize abortion. They already legalized. America legalized now. So they are there. India வந்து, it is there. India. Malaysia is illegal. ஸோ ஏன் அபோர்ஷன் பண்ணுறாங்க, ஒரே கேள்வி தான், ஏன் அபோர்ஷன் பண்ணுறாங்க, இண்டிபெண்டன்ட் உமன், அதான் அர்த்தம். ஏன்னா அவங்களுக்கு யாரும் அந்த பையனை பார்த்துக்கல, அப்பா யாருன்னு தெரியாது, எந்த நைட்டு, எந்த சாட்டர்டே நைட்டு, எந்த ஃப்ரைடே நைட் அப்பான்னு தெரியாது. ஸோ அபோர்ஷன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுதான் இப்போ இந்த மாதிரி இது சோஷியல் இது நடக்கிறது மாதாஜி. ஸோ இதெல்லாம் நடந்து, அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்களேன், வாட் இஸ் த ரூட் காஸ்? செக்ஷுவல் எஜுகேஷன். என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ, வாட் இஸ் த ரூட் காஸ்? செக்ஷுவல் எஜுகேஷன் பத்தலையாம். யூ கிவ் காண்டாம்ஸ், யூ கிவ் கான்ட்ராசெப்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாமா? வாட் வி ஆர் டூயிங், வி ஆர் கவரிங் த பேட்ச். த ரியல் ரூட் காஸ் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன். தர்மாவை தெரிஞ்சுக்கணும். பொண்ணுனா என்ன இருக்கணும், ஆம்பளைனா என்ன இருக்கணுன்ற தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் ஆம்பளை வந்து ஒரு பெண்ணை எப்படி பார்க்கணும்னு அவனுக்கு தெரியணும். ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொண்ணை பார்க்கறது எப்படி பார்ப்பாம்ப சொல்லுங்க பிரபு? உங்க யூனிவர்சிட்டியில வந்து பையனுங்க பொண்ணை எப்படி பார்ப்பானுங்க? சரிங்களா மாதாஜி? திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி. யூனிவர்சிட்டியில ஒரு பொண்ணை நீங்க அனுப்புறீங்கன்னா அங்க உள்ள 99.9% பசங்க அந்த பொண்ணை எப்படி பார்ப்பானுங்க? சென்ஸ் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் தான் பார்ப்பானுங்க. இவ்வளவு நான் எப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம், ரைட் இல்லையா? இல்ல இவ வந்து மகாலட்சுமி, இவ வந்து தங்கச்சின்னு பார்ப்பாங்களா, அம்மான்னு பார்ப்பாங்களா? சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி கொடுக்குது? மாதாஜி அம்மா 5 வயசுலயே சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இவனுங்க வந்து 12 வயசுலயே ஸ்கோலா கபாங்சான்ல போனோகிராஃபி பார்க்கறானுங்க. 12 வயசுல ஸ்கோலா கபாங்சான்ல போனோகிராஃபி பார்க்கறாங்க.
ஸ்கொலா மனுங்கால வந்து அவனுங்க அப்ப அப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்களேன் அந்த எவல்யூஷன் எப்படி இருக்கும்னு. ஸோ 12 வயசுல போனோகிராஃபி பார்த்தா 13 வயசுல வந்து அந்த பாதத்தை அப்ளை பண்ணிடுவானுங்க. ஓகேங்களா? பார்த்து அப்ளை பண்ணிடுவானுங்க. அப்ப யூனிவர்சிட்டி போகும்போது என்ன ஆகும்? அப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாட் சொல்லிட்டாரு. அதனால தான் பிரபுபாட் என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்லவுட்டர் ஹவுஸ்ன்றாரு. இந்த அமெரிக்கன் எடுகேஷன் மண்டேன் எடுகேஷன் வந்து அந்த எடுகேஷனை கொண்டேம் பண்ணலாமா பிரபுசன்? எடுகேஷன் முக்கியம், நல்லா பாருங்க. எடுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா the center, the whole system where the education is being run is actually very dangerous. ஒரு நல்ல குழந்தைய நம்ம அனுப்புனா அந்த குழந்தை ரிட்டர்ன் வரும்போது அது corrupted தான் வருது. So what is the value of your degree and PhD and your job when you come up and you're contaminated? You lose your virginity. You lose your everything. மாதாஜி, இது நான் ஓப்பனாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இதான் நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேருந்து. தெரியும், தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ எத்தனை பிள்ளைங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி போயிட்டு வெளியாகும் போது வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ இது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நடக்கலாம்ல. நம்ம பிள்ளைங்க நடந்துகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் சொல்கிறேன், நம்ம பிள்ளைங்க தங்கச்சி எல்லாம் இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டியில், கெட்டு போயிட்டாங்க. எல்லாம் வந்து இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை திஸ். ஏன்னா அங்கே மெயின்லி அதுதான். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் சொல்கிறோம். முக்கியமா இல்லையா? எது பெருமை? என் மக வந்து பிஹெச்டி வச்சிருக்கா, எம்பிபிஎஸ் வச்சிருக்கா, ஐடி வச்சிருக்கா, அது வச்சிருக்கான்றது ஒன்றும் கிடையாது. என் மக வந்து அவளுக்கு கல்யாணம்னா என்னன்னு தெரியும், கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்படுறா, அவளுக்கு அவளுடைய தர்மம் தெரியும், பகவத்கீதா தெரியும். she knows what is the right and wrong according to சாஸ்திரா. இதான் முக்கியம். புரியுதுங்களா? ஸோ இதுதான் பிரபுபாட் சொல்றாரு. வேன் தர்மம் தெரியாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபேமிலியை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு பிள்ளை பத்துக்கிட்டு வீடை கட்டிக்கிட்டு ஒரு அனிமல் மாதிரி ஒரு வீட்டுல வாழ்ந்தா ரஜோகுணம் தமோ குணம்ன்றாரு. கன்க்ளூஷன். இஸ் இட் கிளியர்? அதனாலதான் கல்யாணம் பண்ணும்போது என்ன இருக்கணும், the man must be qualified. அப்ப அந்த மேன் குவாலிஃபைட்னா நல்லா பாருங்க. அப்ப அந்த மேன் குவாலிஃபைட்னா மாதாஜி, அந்த மேன் என்ன செய்வான், அவனுக்கு தெரியும் சாஸ்திரப்படி ஒரு woman qualified womanனா எப்படி இருக்கணும், அவன் அப்படிதான் தேடுவான். you know what I mean? Yes. the qualified man வந்து அவன் போயிட்டு வந்து அந்த மாதிரி சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமான ஒரு woman தேட மாட்டான். agree? Yes. அதே மாதிரி ஒரு சாஸ்திரம் இந்த பெண்மணி ஒரு ஆண் வந்து எப்படி தேடுவாங்க, அதுக்கு கவுந்த மாதிரி தான் தேடுவாங்க. ஏன் சொன்னோம்? இதுதான் கீ. ஆனா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ஒரு ஆண் வந்து பையனை எப்படி தேடுறான், ஒரு பொண்ணை எப்படி தேடுறான்? நீங்க சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க கூட இப்ப சொல்லுங்களேன், பொண்ணு பாக்குறீங்க இல்ல மாப்பிள்ளை பாக்குறீங்க கூட, என்ன நீங்க தேடுறீங்க சொல்லுங்க. என்ன குவாலிஃபிகேஷன் முதல்ல பாக்குறாங்க சொல்லுங்க பாப்போம். இப்ப உள்ளவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்க, எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க, அதுதான் அந்த புத்தி பாருங்க. ராஜோகுண புத்தி தான் மாதாஜி. அது முக்கியம் தான் மாதாஜி, முக்கியம் தானே அது. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அடக்கமா இருக்கு. இல்ல பாயிண்ட் என்னன்னா, முதல்ல வந்து சாஸ்திரம் தெரியுமா, என்ன பண்றாங்க, சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்றாங்களா, இதான் முக்கியம். வேதங்கள் தெரியுமா, தெரியலாம் கத்துக்கணும். நீ வேணா டாக்டர் போனா டாக்டர் மாப்பிள்ளை தேடினீங்கன்னா அங்க கஷ்டம் தான். ஏன்னா ஃபேமிலி லைஃப் வந்து அப்படி ஒர்க் பண்ணாது. தர்மம் தெரியணும் ரெண்டு பேருக்கும். சோ புரியுதுங்களா? தர்மம்ன்றது எங்க இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம்? சாஸ்திரம். So Harishwaran Prabhu, is that clear? Yes, Prabhu. So that is why I say that you should get married. Remember, so say you should get married, because when you get married things will be stabilized. I told you initially. And Yes, Prabhu. and it is very important. The only way to solve the problem, of you're being agitated, you're being
no prasadam, no one is there, no food, and you cannot focus on Krishna consciousness. And when you get married, everything is set up, everything is focused. You have a lifelong assistant. The marriage has a lot of advantage. The goal is to serve Krishna ultimately, produce Krishna conscious children. But you must know the dharma. So what is the dharma of woman? Must get Must get Married. 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 So இப்போ அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. ஏன் சொன்ன ஹரிஸ்வரன் பிரபு? How many of the youths know this? How many of the youths who are practicing Krishna consciousness knows this? Doubtful. How many of the mentors who are giving the knowledge of Krishna consciousness emphasize this? Zero. So they are thinking that they can attain Krishna without following the varnashrama system. So whatever நான் சொல்றது வந்து வர்ணாசிரம சிஸ்டம், வர்ண ஆசிரமம். இந்த ஆசிரமம் மூலிமா போகணும். வர்ணம்னா இந்த 4 வர்ணங்கள் இருக்கு, அது அப்புறம் வருவோம் நம்ம. ஸோ அப்போ ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து கிரகஸ்த ஆசிரம் இஸ் அ கம்பல்சரி. கிரகஸ்திர ஆசிரமம் போகாம she cannot go back to Krishna. Acharyas are saying this. A very heavy statement, and this statement might agitate many practicing devotees maybe. But this is the words of Guru, Sadhu and Shastra. Without entering into, this is a very general statement, without entering into Grahastha Ashramam and serve a qualified Vaishnava husband, you can never go back to Godhead. Is that clear, Harishan Prabhu? Yes, Prabhu. Clear. Very important. Heavy, Prabhu. This statement is very heavy. Right? A woman, she cannot go back to Godhead without entering Grahastha Ashramam. This is what Acharyas are telling. So, because why? Why? Because the woman need to be guided by a husband. The husband must be a Vaishnava. I already explained the system. Otherwise, you tell me how. Okay, let's say we don't want marriage. And how? You want to create your own system. How? If you go against Shastra, you will fall down. You cannot find perfection. You cannot create a perfect system. This is a perfect system. So see, another point is, many rascals and many demons will think that, by doing this, we are downgrading women. But I don't see any downgrading. In fact, we are upholding empowered women. Because we are protecting her, we are keeping her like a queen in the house, and we are providing her everything. And we are bringing her back to Godhead. Isn't it great? Do you see any abuse, or do you see any degradement of women, Mataji? I'm asking you, I don't know. Do you see anything like that? You being a Mataji, I'm asking you, do you see anything like that in the system of Krishna? No. Hmm? No, sir. You don't see anything like that? You mean people abusing their wife, is it? No, I'm telling, by following this system given, is there any degradement of woman, or any we are making women lower? No, sir, I don't think so. Yeah, but many people think so. So how? What is the problem then? You are a woman, you are experienced, you are married, you are telling. But there are many women who are even practicing Krishna consciousness, who are even initiated, but they are thinking that a marriage is actually a problematic to devotional service. So when they are thinking like that means what is the problem here? They are not following Shastra. They don't know Shastra. They are not following Shastra, they don't know Shastra. They are not following Acharyas. Is the answer. Agree? Yes. This is the point. But for the man, it's option. They can marry or not marry. Okay? But there are a lot of men out there. So no issues. So the woman, there are a lot of women also
So you see, there's no issues. You see, this system is perfect. So somehow there are many men who want to get married. Somehow a certain man doesn't want to get married, and accordingly they will move. But Prabhupada said, in the current Kali Yuga, yeah, you know, if you can get married and produce Krishna conscious child, we want to start a preaching movement. We need devotees. Bring the most qualified soul, the most qualified soul into the womb and change the world. So if you can do that, you can produce children, any unlimited children, no issues. Prabhupada is telling this. Right? So this is the purpose of marriage. What is the purpose of marriage? To produce Krishna conscious? Good children. Yeah, now we have demonic understanding that they get married but they don't want to get children. Demonic or not demonic? According to Shastra, this is demonic. You know, it's not about I'm not speaking about, they are delaying as though that they are planning, they are following austerities and they are trying to conceive by preparing themselves. That is different. That is good. I'm speaking about people who they doesn't want children and they go and do all this vasectomy and they are taking these oral contraception pills and they doesn't want children. They feel that children is a burden. So when someone feels children is a burden, that means they don't know the purpose of marriage. Yes or no? Yes, because they want to just satisfy the senses. That is what Prabhupada said, Rajogunam. அதுதான் பாயிண்ட். இப்போ நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இந்த மாதிரி ரஜோகுணம் தான் வந்து they want to get married, they want to attach, they don't want to produce children. They don't know dharma. Okay, is it clear, Prabhus and Matajis? Yes, sir. Any questions? I'll end my discussion here. So this is Rajoguna. Okay, so I hope it is very clear. Is there any question? No, sir. Understand, sir. Okay, Harisharan Prabhu, is that clear? Clear, Prabhu. No questions from me. Okay, thank you very much. So, Hare Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Thank